Stop my vehicle and I'm waiting. Sure. In a couple of minutes, we'll start off. Yes. Just a minute to go and then we can start. Thanks for joining, Meena. Thank you, madam. Yeah. We can see the flag on your sleeve. Is that on your sleeve? Yes. Okay. No, chudidar da, madam. Oh, yeah. I think, Meena, you should start off with Independence Day wishes, Meena, to the people who are watching. Yes. Yeah. Yes, Show your madam. flag and then start off. Okay, madam. Yeah. Hello, excuse me. Nanda Kishore is there? Yes, sir. Hello? Gentlemen, this has to be, good evening. This has to be recorded, huh? This. Huh? Hello? Yeah, it needs to be recorded. Yeah, that's important. Madam is very keen on that. Okay, fine. Thank you, madam. As soon as it starts, we can go ahead. So, ma'am, it's 5 p.m. Should we start off? We can start off. Okay. Nandkishore sir, can you give us a countdown of 10 seconds and make us go live? Okay, ma'am. Okay, yeah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Go live, ma'am. Thank you, Nanda Kishore. Yes, ma'am, we are live. Madam, can I start? Sumati, ma'am, can I start? Please start. Yes. So, on behalf of the Obstetric and Gynecological Society of Southern India, President Sampath Kumari, Madam, myself, Honorary Secretary Dr. M. Meena, Dr. Meenakshi Sundaram, Treasurer, and the whole team OXY bring about the OXY Public Awareness Committee topic on breast and the women, well coordinated by our energetic young Joint Treasurer Dr. Sumati Premanand, Madam, who is the consultant and director, Darshan Fertility Center and Women's Medical Center. So we would be having 3 talks. We can have a thin-eye discussion as well. I bring greetings on the Independence Day, the 79th Independence Day. We would like to interact with each other, making the session very useful. So as we celebrate August 1 to 7 as World Breastfeeding Week, supporting breastfeeding, prioritize breastfeeding being the theme of the year, we would like to have the eminent speakers, Mastalgia and PMS, What Should We Know, by our own Joint Treasurer, Dr. Sumati Premanand, Madam, and Busting Myths in Breastfeeding by Dr. Asmita Chandramohan, who's a consultant pediatrician at CM Clinic. And the next topic will be Preparing the New Mom by Ms. Cynthia Nagapandi, founder Pregnancy 360. Over to Dr. Sumati Premanand, Madam, to take over the session and start the proceedings. Thank you so much, Dr. Meena, for your introduction. And I'm very happy that on behalf of Public Awareness Committee, on the Independence Day, we are addressing about independence from pain, discomfort, and lactation issues for women. I'm sure a lot of women will benefit through this Thin Eye series. Word about Thin Eye series is, though we are talking academics over here, the ultimate aim of talking academics between doctors and faculty is always to reach out to the grassroots level, which is women, whom we like to really care for. So there will be, apart from doctors, some non-medical people who would be seeing this on social media and they would be joining this. And after the live recording is done, it would also be shared by YouTube link and it can be watched by many people. And we have had similar episodes earlier, and it has always been appreciated for the simplicity in the content, relevance of the topic, and the type of speakers we have here who are really like very passionate about the work what they are doing. I really thank Dr. Sampath Kumari, our president, Dr. Meena, our secretary, and Dr. Meenakshi Sundaram, our treasurer, and our entire EASY team. We had a great mid-year conference, and the memories are still fresh. And look at Dr. Meena, who is the secretary, who's traveling, stopping her car, and then logging into
introduce on the Independence Day. Thank you so much. So let me go ahead with my topic, which is mastalgia and PMS. And let me share my slide. Are you able to see my slide? Are you able to see my slides? Not yet, ma'am. Can you try sharing it once again? Okay, I'll share it once more. Sorry. One minute. Is it visible now? Yes, ma'am. Now it's perfectly visible. Yeah. Okay, thank you. So, being the joint treasurer of Oxy and a person who is very much wanting to develop this public awareness as a mission, I thank UNS Pharma, their entire faculty who have logged in today, Mr. Balaji and his seniors and juniors and counterparts, and the platform supports for bringing out this. My special thanks to Jayavel, who has coordinated with a smile all the time between people and things and technology. Thank you very much. So I move on to the management of the premenstrual syndrome and mastalgia, which is, I'm going to quickly run through why are we worried about this? What is premenstrual syndrome? This affects women and it is a particular cyclical phenomenon. It has both body symptoms, which is somatic symptoms, as well as psychological symptoms, and this occurs during the luteal phase of the menstrual cycle. They all disappear within a few days of the onset of menstruation. இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, so the conversation of all the three topics will run both in English with Tamil in between, because there are other non-medical people who are also watching this and would be watching this. So I request the other speakers also to follow the same. It begins in 20s, but it can worsen between 35 and 40. இதில் சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் பிஎம்எஸ். இப்போ சில பேஷண்ட்ஸ் வரும்போதே வந்து எனக்கு என்ன இருக்குமா, என்ன பிரச்சனைக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டால், எனக்கு பிஎம்எஸ் இருக்குது டாக்டர்னு அவங்களே செல்ஃப் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க. தே வுட் ஹவ் ரெட் அபவுட் இட். வி ஹாவ் இன்டெலிஜென்ட் விமன் ஹூ ஆர் கமிங் டு அஸ் நோயிங் வெரி வெல் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கிறது பிஎம்எஸ்னால தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வரவங்களே வந்து இருப்பாங்க. சிவியர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஎம்எஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரோம் டிஸ்போரிக் டிசார்டர் ஆர் பிஎம்டிடி இன் அப்ரிவியேஷன். 43% of women are affected by PMS and 8% are affected by the severe form of PMS. Importantly, when they conducted a study recently among the 420 college girls in one college in Karnataka, and when they gave them a questionnaire, the symptoms coincided with PMS of about 86% of college girls, which is, this is a hidden problem. We don't talk about it much. So PMS na enna? எதனால வந்து நம்ம பிஎம்எஸ் பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா, we have to talk about day-to-day problems, right? So when we need to talk about day-to-day problems, we need to talk about what is common for women. We don't have to talk about very rare things in life. If 50 to 80% of women are going to be affected in a particular period of their cycle, we need to worry about it because this is affecting the quality of their life. So abdominal cramps, vomiting, fatigue, memory power கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், huge mood swings, irritability, anxiety, shouting episodes, screaming matches. Some people can't even stay in the house, and some people will drive away people from the house. Anger, nausea, sleep disturbance, and appetite changes. However, the severity of the symptoms will differ. Not all of them will have all the symptoms, and not all of them will have severe symptoms also. So if you look into this chart, though it is jam-packed, if you are able to really look into this protocol, we will be able to understand the classification of PMS and who requires what.
If in a patient who is presenting with PMS, if we are able to chart them into these things as to how much is their PMS, is it cyclical, is it getting relieved by menstruation, is it affecting the quality of their life, is it always coinciding with menstruation, do they have no menstruation at all, has the menstruation stopped and still they are having this sort of a thing cyclically, and is it a constant influence on the quality of life? You come down to the charts, see the chart 1, you'll be able to see it is a mild disorder. You can see 2 red icons, and the 2 red icons, what you will be able to see is there is only a small dip. So it is a mild premenstrual disorder. So only counseling and reassurance, no more treatment is required. When you look at the second one, you will find that the day of the menstrual cycles, between these two, you will find that there is a huge dip in the graph. We will have to consider alternate approaches in treatment, because this is just counseling and reassurance is not going to be treating this patient. You will also find people who are constantly having a quality of life which is affected, which is having a premenstrual exacerbation. அதாவது எப்பவுமே அவங்க கொஞ்சம் அந்த கோவத்தோடையும் வருத்தத்தோடையும் எரிச்சலோடையும் ஆங்ஸைட்டியோடையுமே இருப்பாங்க. ஆன் டாப் ஆஃப் தட் ஜஸ்ட் பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி அது ப்ராப்ளம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடும். So the premenstrual disorder can also occur in absent menstruation. You must treat it as a core premenstrual disorder. Then you will have people who have progesterone-induced premenstrual disorders. We will have to think about alternate progesterone treatment. And if there is an underlying psychological disorder, and we need to find out that it is not, you see, graph is going to be like that, unaffected by the menstrual cycle. We will address patients as having premenstrual syndrome only if they have all these symptoms which are related to the luteal phase, which is the second half of the cycle. Period வரத்துக்கு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து every month இது வந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து premenstrual syndrome. தொடர்ந்து பிரச்சனையோடையே இருக்கிறதுன்றது, maybe it is some other problem, they require probably a psychological or a psychiatric assessment. ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன? வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் காஸ் ஆஃப் பிஎம்எஸ்? நிறைய விஷயம் அதுக்கு காரணமா சொல்றாங்க. ஆனா மெயினா வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது, a woman's body is such a different thing from man. Hormone fluctuations during menstrual cycle. We all are different before we start menstruating. அதுக்கப்புறமா அந்த 13 வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இருந்து, அப்புறம் அந்த டீனேஜ் தாண்டி 20s 30s தாண்டி ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் தாண்டி அந்த பீரியட் ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிகேட்ஸ்ல நமக்கு டெய்லி இந்த ஹார்மோன் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. So in the hormonal disproportion like this estrogen surplus and progesterone deficiency, நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடியதுல லேடிஸ்ல 2 மெயின் ஹார்மோன் இருக்கும். ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமா இருந்தாலோ இல்ல progesterone குறைவா இருந்தாலோ, this imbalance and this fluctuation which is perceived by the woman's cells as there is a difference here, that actually triggers the PMS. The estrogen levels that are fluctuating during the luteal phase, which is the second half of the period, is what is responsible for the women's mood changes. And women with PMS have been shown to have high prolactin levels. How high prolactin levels irundaduna, it can be associated with low estrogen levels, and that will produce depressive symptoms. But if they have high prolactin level associated with low progesterone levels, that can cause actually symptoms of anxiety and irritability. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, PMS is largely affected by serotonin system, which is a mood hormone. It is likely to be influenced by the action of progesterone on neurotransmitters. நிறைய neurotransmitters நம்ம உடம்புல இருக்கும். ஸோ அந்த neurotransmitters மேல வந்து progesterone ஆக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்குதுன்றதை பொறுத்து தான் PMS will exist. Pre-existing serotonin deficiency with the increased progesterone sensitivity is also linked to PMS. And according to the molecular biology, the studies which have been done in that, they have studied all of these factors, and they found that there is a decreased estrogen causing hypothalamus to release norepinephrine, which is triggering a decline in acetylcholine, dopamine, serotonin. இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த mood hormones, and that leads to insomnia, that is தூக்கமின்மை.
fatigue, ரொம்ப tired ஆயிடுறது, depression, மனச்சோர்வு. All these are common symptoms of PMS and PMDD. The other causes, வேற என்ன பிரச்சனைனால நமக்கு வந்து இந்த PMS இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா, குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது அவங்க ஏற்கனவே டயபெட்டிக்கா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா டயபெட்டிக்கா மாற போறாங்க. சம்டைம்ஸ் நியூட்ரிஷனல் எலக்ட்ரோலைட் டெஃபிஷியன்சிஸ், ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஹேவ் அ ரோல். அதில் எப்படின்னா அந்த ஃபேமிலிலேயே நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு பிஎம்எஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. அடுத்த ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெரியமாக்கு இருக்கும், தங்கச்சிக்கு இருக்கும், அம்மாக்கு இருக்கும், பறக்கிற குழந்தைக்கு பெண் குழந்தைக்கு அப்புறமா ஒரு 20 வயசு கழிச்சு வரும். ஸோ சம் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் இஸ் ஆல்சோ தேர். So increased prostaglandin can also trigger many of these symptoms. ஸோ இதுல வேற என்ன அசோசியேட்டட், இதெல்லாம் நம்ம கையிலேயே இல்லை இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸே இல்லை. இட்ஸ் ஆல்ரெடி டிட்டர்மின் சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் அவர் பாடி. பட் இந்த தேர்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா, த டயட்ரி அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ், விச் இஸ் லைக் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், caffeine, coffee, and other beverages, and எக்ஸசைஸ் சரியா பண்ணாம இருக்கிறது, இல்ல கன்சிஸ்டண்டா பண்ணாம இருக்கிறது, புவர் ஸ்லீப் குவாலிட்டி, அப்படியே நம்ம வேலை பார்த்துட்டே இருக்கிறது, அப்புறமா மொபைல் பார்த்துட்டே இருக்கிறது, கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, 12-1 மணிக்கு தூங்குறது, அப்புறம் லேட்டா எழுஞ்சிக்கிறது, அண்ட் ஃபேட் ரிச் டயட். Now diet is another significant thing which is associated with PMS, because all of these factors are now increasing in the entire world, and India is not free from it too. And stress. What about stress in these previous? Did any of our grandmother complain about PMS? அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் படிச்சுட்டும் வேலை செஞ்சுட்டும் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. Why? Because this amplifies the sympathetic activity and this results in the menstrual pain, significantly increasing the intensity of the uterine contraction. Why should we worry about it? Why with ஒரு லேடிக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா why should we worry about it? Because this is related to the quality of her life, and her quality of life is directly proportional to the academic performance, her day-to-day performance, her occupational productivity, and of course she is going to spend a lot of money and time and effort visiting doctors to sort her out. So because of this high disease burden, it is our duty to find the right diagnosis, and management of the condition becomes crucial at some point. So how do we come to the diagnosis? You can't just simply label a person as ama unakku PMS dhaan poitu vanga marandu saapidunga, stress yoga pannunga. All this is not possible. We should know, when we make a diagnosis, we should know if we are rightly sort of making a diagnosis. So what does ACOG criteria say? That you can diagnose if a patient has equal or more than one of the following affective and somatic symptoms 5 days before the periods in each of the previous 3 menstrual cycles. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த சிம்டம்ஸ் ஒரு மாசமும் 3 மாசத்துக்கு தொடர்ந்து இருந்திருக்கு. 5 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, பீரியடுக்கு முன்னாடி, அண்ட் ஒரு சிம்டம்க்கு மேல இது இருக்குது அப்படின்னாலே வந்து நம்ம we can actually make a diagnosis of a PMS. And the 3 elements that confirm the diagnosis are symptoms being consistent with PMS, symptoms occurring just before the menstrual cycle, and the negative impact on the patient's function and lifestyle during that phase. This is what we need to know. So like how அவங்களுக்கு எத்தனை symptoms இருக்கு, அவங்க எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, அண்ட் அவங்களோட சிவியரிட்டி ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் என்ன. This is the one which will make a difference in how to treat them. So lifestyle changes such as smoking இருந்தால் அதை விட்டுடுறது, டயட்டை மாடிஃபை பண்ணி, நல்ல டயட் எதுன்னு நமக்கே தெரியும், அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கிறது, doing a good amount of meditation. We need to do a lot of self-care and relaxation technique when the symptoms are mild. If that is not sufficient, this patient probably is suffering from severe PMS, and we need to think about using hormonal contraceptives, antidepressants, painkillers, diuretics sometimes, and even gonadotropin releasing hormone analogs if nothing is working on this patient. So the treatment algorithm nu solli pathina, we have from RCOG, we have a protocol as to first line treatment enna, second line treatment enna, third line enna, and the fourth line enna.
Basically, first-line treatment will be started off on patients as exercise, cognitive behavioral therapy, CBT in solluvom, vitamin B6 supplementation. We can try a combination of new generation pill, either cyclically or continuously. It is started continuously or just given in the luteal phase with low dose SSRIs like citalopram or escitalopram, which is 10 milligram. Second line is using estrogen, அதாவது அதே ஹார்மோனை பேட்சஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறது. அதுக்கப்புறமா you can also use along with it micronized progesterone. Uterus இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கூடவே ஒரு progesterone சேர்த்து எடுத்துக்க வேண்டி இருக்கும். Or they can use orally, vaginally, or they can use an intrauterine system, place the LNG-IUS inside the uterus like a copper T, the LNG-IUS, அந்த progesterone உடம்புக்குள்ள அது அப்படியே தன்னாலேயே அது டெலிவர் பண்ணிட்டே இருக்கும். டெய்லி இவ்வளோ டோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் வில் ரெக்வயர் ப்ராபப்ளி அ ஹையர் டோஸ் ஆஃப் SSRI continuously or just in the luteal phase. The third line of treatment is a GnRH analog. When you start on that, that patient is really suffering from symptoms and we need to probably go on add back HRT. Very rarely do we require surgical treatment plus or minus HRT accordingly. Now from PMS, let's move to mastalgia, which is breast pain. ஒரு சைக்கிள்லையும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, as doctors and as family members, every woman would have had some breast pain at some part of her life. அது ஒரு டீன்ஸ்ல வந்திருக்கலாம், மோஸ்ட்லி இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கும், அண்ட் சம்டைம்ஸ் இன் தி ஏர்லி 40sல பெயின் இந்த பிரஸ்ட் இருக்கிறது. அண்ட் மோஸ்ட்லி we have to know what is right and what is wrong. To the people who are here, I would like to say pain is a problem according to all women. பிரெஸ்ட் பெயின் இருந்தா அது கேன்சரா இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய மேஜர் ஆங்ஸைட்டியா இருக்கும். ஆஸ் கிளினிஷியன்ஸ் and doctors, we should examine these women, reassure them, find out if there are lumps, and if we are suspicious, ask for an ultrasound or a mammogram appropriately. So, mastalgia and the breast pain it is there in about 60 to 70% of the population, and severe mastalgia, the breast கைய வைக்க முடியல, bra போட முடியல, என்னால dress சரியா பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது 10 to 20% of the population. Of course, it requires a lot of sensitization, and because it impacts quality of life. When there is a severe mastalgia, the sexual health is completely gone in about 48% of patients. And physical activity, they reduce the physical activity in about 37% of patients. They reduce the physical activity. They become like, inside the shell. They don't go anywhere. They reduce their social activity. And there could be work days and school days absence in about 8% of girls and ladies. And we have to know whether it is cyclical mastalgia or acyclical mastalgia, non-cyclical. Cyclical na period வரக்கூடிய காலகட்டத்தை ஒட்டி அதுக்கேத்த மாதிரியே பெயின் வரும், பெயின் போகும், பெயின் வரும், பெயின் போகும். ஆனா நான் சைக்ளிக்கல் மாஸ்டால்ஜியால தொடர்ந்து பெயின் இருக்கும். It is not at all related to the menstrual cycle. So we have to differentiate between cyclical mastalgia and non-cyclical mastalgia simply because the treatment is different, because the cause is different, and it usually occurs, the cyclical mastalgia, that போறது it occurs within the luteal phase. அது just a period ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் பீரியட் ஆனதுக்கு அப்புறமா breast soft ஆயிடும், பெயின் போயிடும், அந்த வீக்கம் மாதிரி வர்றது போயிடும். These are absolutely normal. Every doctor who is a lady would have met with patients who would have walked into their clinics who are absolutely normal, who would have come at that point of time because they are scared whether they have a problem. This is an absolutely, as long as it is not disturbing their life, this sort of a cyclical phenomenon is still common in a lot of women. Some of them require treatment. In 2/3 of the cases, mastalgia is cyclic and it manifests in around usually it is bilateral and diffuse. Rarely it is unilateral. Often it is in the upper outer breast and it will radiate to the axillary region. Now we'll move to non-cyclical mastalgia. It occurs both in the premenopausal women as well as postmenopausal women. So avங்களுக்கு cycles இல்ல, இருந்தாலும் தொடர்ந்து அந்த பெயின் இருக்குது. Median age of presentation is around 45 years. It is unilateral, focal, it can be anywhere in the breast, it can be constant,
or intermittent, normally they will talk about அது இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, எரியிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பெயின் சிம்டமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. Up to 50% of non-cyclical mastalgia actually have chest wall pains or pains which is actually not arising from the breast at all. It is probably arising from the heart, lung, chest wall, or the esophagus, and not even mastalgia. It is our duty to differentiate what sort of a pain it is. What is the exact etiology of mastalgia remains again undefined. The cyclical breast pain is strongly linked to the hormonal fluctuations, increase in estrogen levels and decrease in progesterone levels, and the association of cyclical mastalgia with the use of hormonal therapy and its resolution during pregnancy and lactation and around menopause. It justifies that definitely there is a hormonal etiology. இதெல்லாம் யாரும் மெஷர் பண்ணி பார்க்கிறது கிடையாது. This is basically we analyze patients according to what they history present and our clinical examination, and according to the severity they talk to us with, and then we know that this is cyclical mastalgia. As long as it is non-cyclical mastalgia, in the hormone variation எல்லாம் எல்லாமே தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு ரீசன் வந்து வேற எங்கேயோ வந்து பெயின் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. So as I told you earlier, whether it is a cyclical breast pain, non-cyclical breast pain, or chest wall pain, is some you can do a charting and find out, is it bilateral, is it unilateral, is it unilateral brought on only by activity, is it localized, is it dull aching, is it pricking, it is lateral or medial, or is it not even on the breast, or is it just deeper, it's not even on the breast, it can be deeper. So idella vachu we should come to a conclusion of cyclical, non-cyclical, or whether it is a chest wall pain. Diagnostic and treatment algorithm nu pathina, a detailed history. Never brush aside a woman who says there is a problem in the breast. Every single time she comes to us, every single time we need to examine her, because a year later she might come with some other problem. We can't brush her aside and then say that can you mute the other people please? Can you mute the others? Thank you. So detailed physical examination also is very important. In non-cyclical mastalgia, we need to really know what is going on and what is the etiology for the accurate treatment. Let me run through this chart with you. Patient presenting with mastalgia to a physical examination. Mass palpated, we'll have to go or ask for imaging, and if we are the right people to treat, we treat, otherwise we'd refer them to a breast surgeon. Suppose you perform a physical examination, you don't find a mass, கட்டி இல்ல அங்க பெயின் மாத்திரம் தான் இருக்குதுன்னா பரவலான பெயின் இருக்கா, is it diffuse pain, இல்லனா ஒரே இடத்துல மாத்திரம் focal pain இருக்கா, உங்க வயசு என்ன, is it less than 30 years or more than 30 years, பெயின் ஃபோக்கலா இருந்ததுன்னா அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி அது நார்மலா இருக்கா அப்நார்மலா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு, அதுல ஃபோக்கல் பெயின் இருக்கு நார்மலா இருந்ததுன்னா வெறும் மெடிசின்ஸ் கொடுத்தா அது சரியாயிடும், just drugs for pain. If the patient is 30 years or older, a targeted ultrasound or mammography may be required to determine the cause of pain. Suppose if it is the paravalana or diffuse pain, look at whether the patient has risk factors and provide reassurance if the patient has no imaging issues. And if she has still persistent pain, go ahead with treating with the topical or oral NSAIDs, well-fitted braziers. Half the women do not know that they have to have a different cup size. You know, they hesitate. Nobody teaches them, including mothers, including their friends. Nobody teaches them what is the right size. All women basically should be assessed for their size as well as for their cup size to determine what is the exact size of brazier. What do they need, a C cup or a D cup or a B cup? They have to know. There is no hiding in this. They could visit a store and find out what exactly they are and what is the support they need, and giving that actually gives a lot of comfort. நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த துணியில போட்டிருப்பாங்க, அது எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் இருக்காது, அண்ட் இதுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும். Patient having risk factors who is 30 or older, we must consider mammography. Okay, so according to the drugs, I am running fast. It is reassurance, lifestyle changes, low fat diet, you know, and the fast food எல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுறது, well-fitting brazier use பண்றது, and NSAIDs, using simple drugs, you know, to take care of that would be more than enough.
use of tamoxifen, danazol, bromocriptine, goserelin, all of them have specific indications and they are all prescription drugs. The treatment options available for management of PMS and mastalgia come with significant side effects if not focused properly. ஸோ எங்களுக்கு வரக்கூடியது எங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ட்ரக் கொடுங்க டாக்டர், எனக்கு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வேணாம். ஹாஃப் த விமன் ஆர் சோ ஸ்கேர்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். ஹார்மோனு நீங்க வார்த்தை சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா ஹார்மோனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது ஒண்ணு. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற இம்பேலன்ஸை தான் நம்ம கிளியர் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அவங்க கேட்கறதே எங்களுக்கு கொடுக்காதீங்கன்றது. அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இம்பேலன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்ல தான் நம்ம சரி பண்ண முடியும். அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இம்பேலன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம ஓவர் அண்ட் அபவ் கொடுக்க போறது இல்லை. அந்த இம்பேலன்ஸை நம்ம நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோ ப்ரொஜெஸ்ட்ரோனோ இல்ல காம்பினேஷன் ட்ரக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்தாதான் அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த இம்பேலன்ஸ் போகும். ஸோ அதை வந்து அவங்க எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும். சப்போஸ் we don't find any big imbalance and if the patient is also not refusing, plus this is an additional drug which is a evening primrose oil. It has both anti-inflammatory and pain-relieving properties. A lot of doctors all over the world use evening primrose oil as a first line of treatment or in combination with other hormones. This is made from the seeds of the evening primrose plant. It has 3 mechanisms: anti-inflammatory action. It improves symptoms of PMS by suppressing the effects of prolactin, and it restores the balance of GLA and the metabolites and reduces breast pain. Okay, so there are a lot of clinical trials on the EPO. This presentation can be shared whoever wants to, so that they can go about this in detail. There are many RCTs in combination of EPO with vitamin B and E combination. The primary outcome is always better when the patient has been just on a placebo treatment in comparison to this treatment. So cyclical mastalgia, this is the chart for people. So breast examination, if they specifically have a problem, address it. Otherwise, if there is a persisting pain and documentation of the pain is used for as a visual analog, if you're able to, you could go ahead with treating the pain as well as using the evening primrose oil. So there are a lot of textbooks which talk about EPO and we know about this, and there are a lot of study designs with an objective of determining the effectiveness of EPO, and that is great. So thank you so much for listening to this. I had to rush through it because I know that some interesting presentations are coming up. So I have sort of stopped sharing. Thank you for listening to me. Excellent presentation, Sumati madam. Crisp and clear, comprehensive. Thank you, Meena. Then my request is Sumati madam to introduce the next speaker. Yeah. So, yeah, fine. Can you go on full screen? So it is a pleasure to have Dr. Asmita Chandramohan, who is an excellent pediatrician. And she is a graduate from Madras Medical College. She's done her MBBS, MD in pediatrics, DPNB in pediatrics, and is an advanced certified lactational professional. She is one of the brightest brains I have seen from childhood, and she has won gold medals, multiple quiz wins, and posters and papers have been presented by her in every national pedicon, and she has been a specialist in pediatrics in Greater Chennai Corporation, and she is one of those renowned research scientists who did the ICMR sepsis trial. Her interests are what she is going to talk about in. Welcome, Asmita. Thank you for your time here. Thank you so much for this opportunity and the wonderful introduction, ma'am. So on this Independence Day, I hope this presentation will help some mothers get freedom from so many myths associated with breastfeeding. So at the end of it, I hope we can have some freed moms. We talk about breastfeeding so much. So what exactly does a mother need to know before she delivers her baby, before she starts feeding her baby? Every mother should know breastfeeding or formula feeding or combined feeding, fed is best. But every mother should have the opportunity to make an informed decision about it
She should know all the options available to her, and no mother should not be able to feed the baby because she wasn't given the right support at the right time. So all the things you might hear about breastfeeding are dogs do it, cats do it, it's a natural process. Your baby will know how to do it, your body will know how to do it. But trust me, when the baby is born, the mother, the new mother especially, and the baby are clueless until the right support comes in. So let's dive straight into the myths associated with breastfeeding. Most people believe that small breasts produce less milk. Our women's breasts are made up of glands and fatty tissue. So this fatty tissue content determines the size of the breast, whereas the glands, the glandular tissue, are responsible for the milk production. We are all going to have glandular development during pregnancy, and so size and shape doesn't matter. What matters is the nipple and the areola complex. That itself is a major myth. So when you come to a nipple and an areola complex, when should you start getting aware of it? Your breasts start preparing themselves for feeding right from second trimester. So when you go on your regular antenatal checkups, make sure that you consult with your obstetrician. If you have any doubts regarding your nipple and areola, usually in the routine checkup, every obstetrician will check your breasts. But if you have any doubts, start getting them cleared. Don't wait until the third trimester or few days before delivery. Start getting them cleared from the second trimester, because flat or especially inverted nipples can be a huge difficulty after you start feeding. The next common myth is many people think that your milk will start pouring right from when you're born, but as soon as from when the baby is born. So this leads to a lot of apprehension among the new mothers, because they'll see only drops of milk on the first day or second day. Milk starts pouring only after a week, so almost 2 to 5 days. That is called coming in of milk. Up until then, you'll get only a very few drops of milk. Adu vandu call it seempal, and that is called colostrum. Many of us, our elders or people in the house, they think that this seempal itself is dirty milk or old milk, and they want to discard it off. But they will very gladly give donkey's milk to the babies, thinking that the voice will become very sweet. Donkey voice கேட்டிருக்கீங்க. I don't know, in spite of that, how they all think that donkey's milk will make the voice sweet and strong. Please do not give anything other than colostrum, which is actual original liquid gold for your baby. It is also your baby's first vaccine shot. It is loaded with immunoglobulins and proteins, and your baby's stomach size is the size of a badam. So on the a few drops of milk on the first 2-3 days are more than enough for your baby to cross the first initial few days until the milk starts pouring in. Going on to the next myth. Your baby is going on crying, mother is crying as soon as the baby is born, baby is crying, mother side problems can be fixed, baby side problems can be fixed, but there is another problem surrounding you. That is your support system. The mothers or the mothers-in-law who are going to be with them, constantly telling the mother, pal patala, pal patala, pal patala. That is going to be the number one reason to stress out the mother. For the mother to have adequate milk production, she has to be happy and relaxed, because the good milk supply is only going to come when your brain starts producing oxytocin, and oxytocin is going to be produced when you are happy and relaxed. When you have somebody around you going on telling you pal pattala, unakku pal pattala, and making you feel that you're not enough for your own baby, you're going to be really depressed, and that in turn is going to significantly reduce your milk output. So how do I know if my milk is enough for my baby or not? Your pediatrician will be able to tell you if weight gain is adequate for your baby. You at home can make out if your baby is having at least 6 to 8 wet nappies per day, well-formed stools, and your baby is comfortably sleeping for at least 2-3 hours after taking each feed. So why are us pediatricians so dead against formula feeding or bottle feeding? The mother feels the milk is not enough and she starts topping up with formula. So the baby starts spending lesser time on the mother's breast, latches less, and this in turn reduces the milk production from the mother. Baby becomes less content at the breast, and again the mother feels that the baby is not sucking enough from her. This, you can see, is a vicious cycle, and eventually the mother will totally switch over to formula if she thinks that she is not enough for her baby. Most people think that breastfeeding is always painful. If breastfeeding is painful, it means something is wrong, that the latch is not good. So how do you make out if your baby has latched well? These are all the signs of a correct latch. Your baby's mouth should be wide open, chin touching the breast. The lower lip should be everted, and your nose, the baby's nose should be free, not touching the breast.
So this areola, the dark portion around the nipple, most of it should go into the mouth. So when all this happens, the latch is deep and your baby can effectively suck, and it is completely a painless procedure. Breastfeeding, if painful, something is always wrong. Please get it checked. The next one we are going to see is, we must always give water to the baby after every feed, especially in summers. It's very difficult to convince families that your baby does not need extra milk after feeds. So your breast milk, as you can see in this picture, is about 85 to 90% just water, and all the other essential lactose, fat, and protein, everything happens in the breast milk itself. There is no need for another extra drop of water until the baby turns 6 months old. So, but this, if you haven't heard of, consider yourself lucky. But we have many families where the elders don't give water to the mother because they think that she'll get a fever. They call it Janni. As I've already said, milk comes from your blood. So it is a filtrate from the blood produced by the glandular tissue in your breast. For it to come from your blood, you need to have good circulation. For good circulation, you need to have good hydration. So every mother who's feeding must take at least 3 to 4 liters of water as such per day. That is about 15 to 16 cups of water as such. Adu poga, juice, soup, kanji, whatever, no restrictions, but make sure she takes 3 to 4 liters of water per day. The next one is drink lot of milk and you will produce a lot of milk. So where do all the cows go to produce milk? This is a total myth. I've already mentioned your breast milk comes from your blood. It's a filtrate from the blood. You don't need to drink gallons of milk to produce milk. It can in fact impair metabolism and affect your anemia. It can even cause anemia and other conditions. It can even cause colic in your baby when you drink too much cow's milk as such. This Patya Sapadu or Theetu is one of the customs and traditions that many houses practice. We cannot really interfere with customs that people practice, but it has gone to many extremes, like they don't even bathe the mother till the suture is removed till 9 days or 10 days in case of a cesarean section. They restrict water. They do not give non-veg. It's only Patya Sapadu. Patya Sapadu itself there are different types of it, but in some houses they have a lot of restrictions, no eggs, no non-veg in a non-vegetarian family. That can be really difficult for a mom who's just establishing lactation, where she needs all the protein which is going to help in the first few days of lactation. So Patya Sapadu or Theta is a very personal choice in every household, but it is very important that the mother gets a balanced diet in the first few days of that will help her recovery. It'll help with milk production. The mother and baby duo are going to do very well if the feeding is established earlier on. The other end of the spectrum is eat for two when you're feeding. When you're feeding, you need about 300, 400 calories extra, that's all. So that should come in the form of good proteins, adequate carbs, not junk food. And you definitely don't need to eat for two, because our rising problem is obesity. That is right now a pandemic. So you don't need to eat for two. You need good calories, 300, 400 calories extra when you're feeding, but it must come from right sources and definitely adequate protein. Formula fed babies, they gain weight better, they sleep better. So the thing is, when a bottle fed baby doesn't need to put any effort, the milk just flows in. You give the bottle in the mouth, like this baby is going to just gulp down even 200 ml of milk at a stretch. So if a baby has to suck at the breast, the baby has to put in a lot of effort. That's why they have nice well rounded cheeks, because they have to put in effort to suck. But when a baby is going to be bottle fed, the milk just goes through, it pools in their cavity. It can cause dental caries, it can cause ear infections, and it can lead to obesity very, very early. And we have people who are 15, 16-year-olds having diabetes, hypertension, all that. Obesity is now, as I said, a pandemic. So that will start right at a very young age for bottle fed babies. And something else called nipple confusion. Once a baby is so used to this bottle being in their mouth and milk just flowing in, they find it very difficult to again adapt to the breast, where they have to actively put in effort to start sucking. So but you think that they sleep better, it is just because they're sucking on it, they're using it as a pacifier. We have a better pacifier on ourselves, so let them suck at your breast, and they know how to control their satiety, and their weight is also in good control. People think breast milk is useless after 6 months of age. So we start breastfeeding within an hour of birth. And I've already told you, exclusive breastfeeding. That is not a drop of water
until 6 months of age. After that, you start your complementary feeds, but up to 1 year, your breast milk is still your main source of nutrition, and you can continue it dharalama up to 2 years of age or even beyond. So I would suggest 1.5 to 2 years is an ideal time to feed, up to which you can kandipa feed the baby, because you're going to have your first illness at that time. You're going to maybe probably travel, and all the vaccinations will be done by then. Your baby will start sleeping by then. All of these things happen. Very, very important is teething. So everything is over by 2 years, and all these small crises can be very well tided over by just nursing your baby. So continue to feed until your baby is at least 1.5 to 2 years. There is no upper limit for breastfeeding. When a woman thinks she has to go back to work, she starts planning steps to stop feeding or weaning off the baby. But it is not the condition now. There are many breastfeeding friendly hospital. I mean, wherever you work, your offices, they have provisions where you can pump at work. Some of them can take their kids to work. So when a mother wants to start going to work, she can consult a pediatrician or obstetrician, and they'll guide you how you can start pumping effectively, how you can build a milk stash so that your baby won't miss your milk even if you're not at home. So this is a total myth. Working women can totally still keep feeding their babies even if they are not at home. Mothers who pump keep coming and asking us, I only have 100 ml of milk, I only have 150 ml of milk. I've seen this mother on social media, she's posting 200 ml of milk. Why is my milk not enough? So pumping is not a good indicator of your milk volume or your milk supply. Babies can suck better at your breast. Your oxytocin, as I said, is going to be produced more. So pumping is not a true measure of your milk supply. Don't go by it, and don't get depressed by it. People think when they go to work and come, paal ulle kattitirukku pulichirukkum, I can't feed my baby. That's not true. Feeding is a very dynamic process. It's going to be an active process where it is only produced when your baby starts sucking. So it is dynamic in nature, and at the most you might feel some engorgement, but that engorged milk even is not going to turn sour or anything. Dharalama, you can feed your baby. There are some special conditions like preterm babies. So when the baby is born very early, like 7th month, 8th month, a baby can swallow, but they don't know how to suck. Even in that case, your pumped milk can be given through a paladai. So don't think that preterm babies cannot be given breast milk. It can be given through a paladai, and through your pediatrician will help you. Your newborn nurses will help you how you can start latching on the baby earlier in life, and breastfeeding can be beautifully established. Our bodies are so beautiful that our preterm milk content is totally different from term milk content. These babies have higher electrolytes, higher proteins to grow faster. They have more antibodies that will help them rebuild their immunity because they've come out earlier than they should have. So these preterm babies will grow up on milk that is different from term babies, but gradually as they start growing, at 4 to 6 weeks, the mother's milk in the body will start changing to term milk. So preterm babies can definitely be breastfed right from the start. People think that more than one baby, twins or triplets, cannot be breastfed. That is not true. Many mothers, twins, triplets even, have successfully fed exclusively up to 6 months. There are all these positions that you can try with twins. As I said again, you are more than enough for your baby or babies. If you think that you are sick, people at home will tell you not to feed the baby. It could be a viral illness, a cough, cold. Everyone at home will have that same cough, cold, but they'll hold the baby and not give the baby to the mother. If you think you are sick, even if you are sick, there are very, very few conditions where a mother shouldn't absolutely feed the baby. Maybe probably 1 or 2 conditions which your doctor will be able to tell you, but otherwise, even if you're sick, if you think you have a cough or cold, you can wear a mask and continue to feed. Your baby will still get, it's always a risk versus benefit. The benefits are always more than the risk. Your baby is going to get the antibodies from you even if you are sick. This is very important. People think that they cannot get pregnant when they are feeding. This is called lactation amenorrhea. That is, when you're feeding, you will not get your periods. It's a period of not getting your periods, or menstruation doesn't happen as long as you're feeding, but it is very, very unreliable. For this to happen, you have to be exclusively feeding, totally no formula, and it has to be very, very regular feeds, including night feeds. So in spite of all this, for the first 6 months, we still have many mothers coming in who they get pregnant because they don't rely on any other sources of contraception. So this is a very unreliable method. Don't go by it. Clingy babies is a very personal concept.
many people think that feeding your baby for a long time will make them very clingy, but that depends on you totally. It is every baby is going to be clingy. It is a matter of their temperament. It does not matter whether it is breastfed or formula fed. These days are short, and the days are short. Days seem very long, but years will fly, and you'll forget all about this. So just cherish this bond. It's a beautiful way to bond with your baby. Earlier, it can be very overwhelming when you start to feed, everything hurts, and you don't know if you're doing it right. And every session seems like such a major task. Once you get a hang of it, your baby will feed upside down, will feed in a public place, and you just need yourself wherever you go. It's just you and your baby. It's a wonderful bond to cherish. So that's about it for today. I hope I could drive across some points, and most of these myths are something that even has been followed in my house. So these are all that I could collect from many mothers who come to us on a day-to-day basis. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Dr. Asmita. I personally like the way you have made that presentation, and nothing like visual, how much ever we talk, the visual impact and the right way to say it, especially the way you highlighted about all the beliefs we see in our clinics, how we get, people come up with the wrong notions in the right way. Sometimes they make us feel that we may be wrong. So Yes. I am so happy that your slides actually spoke through you. And thank you so much for spending your time here. Thank you, ma'am. So can we have Cynthia? Cynthia, can you unmute yourself? Hi, ma'am. Hi, everyone. Good evening. Can you hear me now? Yeah. Fine. So can you share your presentation, Cynthia? Shall I share with you? Yeah, please. Yes, ma'am. So Miss Cynthia is somebody I came across recently, and I found there was something which women needed to know apart from knowing their gynecologists and apart from knowing pediatricians. There is a big sector which is required, especially now we are turning all into nuclear families. Can we have your first slide, which is your, Yes, ma'am. yeah. So Sandhya Nagapande is a certified specialist in pre and postnatal exercises and doula care. She's an international certified full spectrum doula with evidence-based birth professional member. So she's a certified maternal and child nutritionist. She's a trainer and mentor for physiotherapy and birth education internships, and she is a women's health educator. Over to you, Cynthia. Next slide, please. Hi, everyone. Good evening. Happy Independence. Yeah, I just want to talk a few points about preparing the new mom. So when we talk about preparing the new mom, we don't see There is a disturbance in the audio, Cynthia. anyone getting prepared for the postpartum period. Yeah. Can you keep your mobile away or something? Yeah. Yeah. Keep your mobile away and It's echoing, I guess. Is it better now, ma'am? it's better now. Carry on. Talk about preparing. So everyone is focusing on getting pregnant, and There is still some disturbance. Cynthia, madam, you want to switch off your videos? That will. Maybe you should switch off the video. Your video, can you just stop the video? Because, yeah, can you talk now? Yeah, is it better now, ma'am? Yeah, it's better. Sir, it is better? Yeah, it's better. Carry on. Yeah, fine. So ஒரு கேர்ள் வந்து ஒரு பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜ் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு we will teach என்னென்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும், உன்னோட பாடியில நடக்கிற இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நார்மல் தான், எதை பார்த்தும் பயப்படாத அப்படின்லாம் நம்ம வந்து ஒரு 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 கேர்ள் வந்து பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்றப்போ we are teaching all of that to them. இது வந்து பீரியட்ஸ்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் when someone is pregnant, நீ நல்லா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்க, பேபி ஸ்கேன் எல்லாம் ஓகேயா, அதுக்கப்புறம் பிரெக்னன்சி வீடியோ போஸ்ட் வீடியோ. ஓகே,
ஸோ யாராவது இப்போ பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க ஸ்கேன்ல எப்படி இருக்கு, பேபி எப்படி இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அவங்களோட பேபி பிறந்தோன்னே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பேபி பிறந்தோன்னே எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு, திரும்ப எல்லாமே பார்த்துப்பாங்க, இவங்களே எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு அஸ் அ ஃபேமிலியாவும் சொசைட்டியாவும் நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அந்த மாம யாருமே மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி ப்ரிப்பேர் பண்றது இல்ல, ப்ராப்பரான எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட போஸ்ட்மார்ட்டம் பீரியட் வந்தோடனே என்ன இது எல்லாமே புதுசா இருக்கு, குழந்தை பிறந்தோடனே எல்லாமே முடிஞ்சிடும் தானே நான் நினைச்சேன், ஆனா இன்னும் இது இப்படியே இருக்கு, என் பாடியில இவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு நியூ மாமா எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் என்னென்ன செக்டர்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், அஸ் அ ஃபேமிலியாவோ சொசைட்டியாவோ எந்தெந்த விதத்துல அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நியூ மாம்ஸ் இன்னர் வேர்ல்ட். ஃபர்ஸ்ட்லி ஒரு நியூ மாமோட பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இருக்கும், ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி. ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு தெரியாது, குழந்தை பிறந்த உடனே எவ்ரி திங் இஸ் செட்டிலிங் டவுன் அப்படின்னு அவங்களே நினைச்சுப்பாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களோட பாடியில நடக்கிற ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இன்னும் செட்டில் ஆகல. அண்ட் அவங்களுக்கு பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்றதுனால அவங்களோட ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், அண்ட் தென் அவங்க ஸ்லீப்லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால அவங்க பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குது. அது எதுவுமே இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து வெளியில வரல. அவங்களோட பர்த்துக்கு அப்புறம் ஹவு ஷீ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹர் ரெக்கவரி அப்படின்றது அவங்களுக்கும் ப்ராப்பரா டீச் பண்ண பண்றதில்ல. அண்ட் அவங்கள சுத்தி இருக்க ஃபேமிலிக்கோ சொசைட்டிக்கோ கால் கொடுத்தியா? ஏமா குழந்தைக்கு சரியா பால் கொடுத்தியா, குழந்தை தூங்குச்சா, குழந்தை தூங்குறப்ப நீ தூங்கிக்கோ, இதெல்லாம் சொல்றமே ஒழிய நீ எப்படி இருக்க, மென்டலி நீ ஓகேவா, உனக்கு பிசிக்கலி ஓகேவா. நம்மளாம் வந்து ஒரு நாள் கம்மியா தூங்கினா கூட அடுத்த நாள் ஃபுல் டே வேலை நம்மளால பார்க்க முடியாது, ப்ராப்பரா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த நியூ மாம்க்கு பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கிறதோட ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷன் இருக்கு, அவங்களோட பர்த்ல இருந்து இன்னும் ரெக்கவரி ஆயிட்டு இருக்காங்கன்றதே அவங்களுக்கு நிறைய சமயங்கள்ல புரியறது இல்ல. அவங்களோட மென்டல் கிளாரிட்டியும் அப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து சரியா இருக்கிறது இல்ல. அவங்களுக்கு இமோஷனலி அஸ் டாக்டர் சுமதி மேம் மென்ஷன்ட் ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன், அவங்களுக்கு அந்த மனச்சோர்வு வர்றது, அவங்களோட ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னாலதான் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நடக்குதுன்றதே அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. எனக்கே இப்படி எல்லாம் தோணுது, எனக்கே திடீர்னு கோபம் வருது, எனக்கே திடீர்னு அழுக வருது, என்னன்னே தெரியலையே, எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு புரியலையே, இதை யார்கிட்ட ஷேர் பண்றது அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் வருது. ஆனா அவங்க ப்ராப்பரா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட் அப்போதைக்கு எடுத்துக்கிறது இல்ல. ஏன்னா இவங்களுக்கு நடக்கிறதுலாம் நார்மல் தான், இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் தான் அப்படின்னு டியூரிங் பிரெக்னன்சியே we are not educating them moreover. ஸோ என்ன அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அண்ட் ஹீலிங் எவ்வளோ அவங்களுக்கு தேவை, அவங்களுக்கு இமோஷனலி என்னென்ன ஃபீலிங் வருதோ இதெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணணும். ஒரு ஆள் பக்கத்துல மேபி ப்ரொஃபஷனலோ இல்ல ஃபேமிலி மெம்பரோ இல்ல உங்க ஃபேமிலியில ஒரு சொசைட்டியா நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒரு கன்சல்டன்ட் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தோன்றது எல்லாமே இது நார்மல் தான், நீங்க வந்து அப்நார்மல் கிடையாது, யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் அப்படின்றத அவங்களோட மனசுல ஆழமா பதிய வைக்கணும். அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஜென்டில் கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே ஐ எம் ஓகே ஐ எம் நார்மல் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபர்மேஷனே அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் தென் ஒரு ஃபேமிலியா நம்ம தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ஆஃப் சப்போர்ட். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளதான் ரீச் அவுட் பண்றாங்க, ஃபேமிலி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபேமிலி எப்படிலாம் அந்த விமனுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நியூ பார்ன் கேர். ஓகே உனக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு, எல்லாத்தையும் நீ தான் பாத்துக்கணும், நாங்களாம் எங்க குழந்தைய பாத்துக்கலையா, நாங்க குழந்தையும் பார்த்துட்டு இதையும் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணணும், நீ எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோ அப்படின்னு அவங்களை தனியா விடாம அவங்களுக்கு என்னென்ன விதத்துல ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் ஏதாவது தேவைப்படுதா, ஓகே கொஞ்ச நேரம் நம்ம பேபியை பார்த்துட்டோம், அவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் கொடுப்போம். அவங்களுக்கு ஏதாவது செல்ஃப் கேர், ஏன்னா அந்த செல்ஃப் கேர் அப்படின்ற விஷயம் தான் தன்னைத்தானே குட்டா ஃபீல் பண்ண வைக்குது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஷீ இஸ் அண்டர்கோயிங் லாட் ஆஃப் பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் இமோஷனல் சேஞ்சஸ். அப்போ இஃப் அட் ஆல் ஷீ இஸ் டூயிங் சம் எனி ஸ்மால் செல்ஃப் கேர், அது அவங்களுக்கு வந்து it will make her feel good about herself. அப்போ இன்னும் அவங்க பேபி கேர் பண்றதுக்கோ அவங்களோட மதர் ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்றதுக்கோ இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஹர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் கேர் டைம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது, மேபி ஈவன் இஃப் இட் இஸ் 10 minutes or 15 minutes. நியூ பார்ன் கேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது. லைக் இந்த பேபியை பாத்துக்கிறது, ஒரு டயப்பர் சேஞ்ச் பண்றது, ஒரு பேபிக்கு ஃபீடிங்ல அவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் குழந்தைய ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க முன்னாடியே கத்துக்கிட்டு டியூரிங் த பிரெக்னன்சி பீரியட் எப்படி அந்த நியூ பார்னை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத கத்துக்கிட்டு
அந்த ஃபேமிலி பீப்புள் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்கன்னா அந்த விமனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த விமனுக்கு என்ன மாதிரி மீல்ஸ் தேவைப்படுது, எவ்வளவு நியூட்ரிஷன் ரிச்சா கொடுக்கணும், வீட்டுல வேற ஏதாவது இப்பட்டல் தே ஆர் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி அப்படின்னா ஓகே வேற என்ன வேலைகள்லாம் இருக்கு நம்ம செஞ்சா இந்த மதருக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைக்கும், அவங்களுக்கு எப்பயாவது அவைலபிள் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டு லிசன் ஹர். ஓகே உனக்கு என்ன தோணுது, சரிவா கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 minutes நம்ம பேசலாம், உனக்கு ஏதாவது ஷேர் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இமோஷனல் அவைலபிலிட்டி அண்ட் இமோஷனல் வேலிடேஷன். அண்ட் உன்னோட பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நார்மல் தான், குழந்தை பிறந்தோடனே உடம்பு உடனே குறைஞ்சிடாது, இன்னும் உன் பாடி வந்து லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அண்டர்கோ பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஜென்டில் கைடன்ஸா கூட இருந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருந்தோம்னா அஸ் அ ஃபேமிலியா அப்போதான் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரூ ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோர் தென் அவங்கள வந்து வேலிடேட் பண்ணாம ஜட்ஜ் அந்த மாதிரி வாட் எவர் ஃபீலிங் இஸ் கரெக்ட், ஓகே வி வில் இஃப் அட் ஆல் வி நீட் வி வில் சீக் அ ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றது அங்க அவங்களுக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கும். And then as a society what we are giving to the new mom actually. So society ஒரு சொசைட்டின்னு வர்றப்போ ஒர்க் பிளேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ். So whenever some relation is coming to the home for visiting the can't hear you. baby they அங்க ஒல்லியா இருக்காங்க நீ people is it better now ma'am? Yeah. Is it better? Yeah, better. Yeah. As from the point of society actually ஒரு 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 விமனுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு when they are visiting the family என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தை எப்படி இருக்கு, குழந்தை சப்பியா இருக்கா ஒல்லியா இருக்கா இல்ல பேபி யார் மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி பேபி ரிலேட்டட் திங்ஸவே ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் போனோடனே ஓகே பேபி எப்படி இருக்கு பேபியை பார்க்கணும் அப்படின்னு போனோடனே ஒரு மதர் கிட்ட ஓகே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்க ஹெல்த் எல்லாம் ஓகேவா, ஜஸ்ட் அவங்களை இக்னோர் பண்ணாம ஓகே இப்பதான் குழந்தை பிறந்திருக்கு இவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளே இயர்லியரா ஒரு அசம்ஷனுக்குள்ள போகாம ஓகே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்களோட ஹெல்த் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படுதா அப்படின்னு ஒரு சின்ன சின்ன அஷூரன்ஸ் கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு வந்து பெட்டரா ஃபீல் ஆகும். அண்ட் மோர் ஓவர் ஃப்ரம் த ஒர்க் பிளேஸும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா she should bounce back fast அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் குழந்தை பிறக்குது, குழந்தை பிறந்து 3 மாசத்துல ஒர்க் பண்றாங்க, நீ இன்னும் ஒர்க் பண்ணாம இருக்க, இல்ல இந்த வேலையெல்லாம் எல்லாரும் பாக்குறாங்க நீ இன்னும் பார்க்காம இருக்க, அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கம்பேரிசன் பண்ணாம ஒவ்வொருத்தரோட பாடியும் ஒவ்வொரு மாதிரி அப்படின்ற சேஞ்சஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது அதுக்கு நம்ம எந்த விதத்துல சப்போர்ட் பண்ணலாம், அவங்க பவுன்ஸ் பேக் ஆகுறதுக்கு நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் rather than comparing fast or slow or comparing with anyone else in the society we have to support them என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அவங்களோட போஸ்ட்மார்ட்டம் மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் ஒரு சொசைட்டியாவே எல்லாருக்குமே வேணும். பிகாஸ் போஸ்ட்மார்ட்டம் பீப்புள்னாலே தே வில் பி லைக் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் மட்டும்தான் இருக்கும், தெரபிஸ்ட் கிட்ட மட்டும்தான் பார்ப்போம், அந்த மாதிரி இல்லாம அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் ஷி வாண்ட் டு ஷேர் ஹர் பர்த்திங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்றதுக்கு யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் எவ்வளவு விதத்துல நல்லா இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சொசைட்டி பீப்புளுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த அவேர்னஸ் தேவை. ஓகே அவங்களுக்கு இமோஷனல் சப்போர்ட் தேவை எப்பயுமே அப்படின்னு. ஒரு நியூ மாம்க்கு ஒரு கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் இருந்தா இன்னுமே மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ்ல அவங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா தே வில் சி சேம் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே உங்களோட பேபி ஒரு 3 months இருக்காங்கன்னா என்னோட பேபி ஒரு 5 months, வாட் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ வாட், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் கொடுக்கறது ஒர்க் பிளேஸ்லயும் சரி அதர் தென் ஒர்க் பிளேசஸ் ஒரு ஃபேமிலிலயோ இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லயோ இட் இஸ் மச் நீடட் இன் திஸ் ஜென்ரேஷன். அவங்களோட அப்பியரன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணாம இல்ல ப்ரீவியஸா நீ வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்த, நான் குழந்தை பிறந்து பாரு 1 year ஆச்சு ஆனா உன்னோட பாடி இன்னும் இப்படியே இருக்குது, யூ ஆர் ஸ்டில் இன்னும் பிரெக்னெண்டா இருக்க மாதிரியே இருக்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க மேல திணிக்காம அவங்களோட ரெக்கவரியையும் அவங்களுக்கும் அவங்க குழந்தைக்கும் இருக்க பாண்டிங்கையும் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கான எல்லா ஹெல்ப்பையும் நம்ம பண்ணணும் அஸ் அ சொசைட்டியா. அண்ட் தென் நியூ மாம் அண்ட் நியூ பார்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் தேர் பாண்டிங். அஸ் டாக்டர் அஷ்மிதா மேம் மென்ஷன்ட் அவங்களோட பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இது எல்லாமே இட் இஸ் நாட் லைக் மேம் சொன்ன மாதிரி பால் பத்தல உடனே இதாகுது அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்களோட பாண்டிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களோட ஆக்சிடோசின் செக்ரீஷனும் நல்லா இருக்கும்.
first thing what they need to understand is this bonding starts even before the birth. And the baby once conceive ஆனதுல இருந்தே அந்த மாம்க்கும் பேபிக்குமான கனெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ இருந்தே they are start. No, carry on. Okay. ஸோ அந்த பேபிக்கும் மதருக்குமான பாண்ட் வந்து இன்னும் இந்த பேபி க்ரோ ஆக நல்ல ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கு. அதனாலதான் பேபி பிறந்த உடனே இந்த மதரை வந்து மதரோட ஸ்கின்னையோ அண்ட் மதரோட அந்த ஹார்ட் பீட்டோட சவுண்டுக்கோ நல்ல சூதிங்கா வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. அண்ட் தென் இந்த மாம்க்கு நியூபார்னோட கியூஸ் என்ன, நியூபார்னுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும், அவங்களை எப்படிலாம் நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம், ஃபீடிங் பொசிஷன்ஸ் என்ன, எப்படிலாம் சூட் பண்ணலாம், அவங்கள நம்ம வந்து பேசிக்கான ஒரு ஸ்லீப் ரொட்டீன்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், தன்னையும் கேர் பண்ணிட்டு பேபியும் கேர் பண்றது எப்படி, இது எல்லாத்தையுமே டியூரிங் பிரெக்னன்சி we have to educate them so that they will be informed when they are entering in the postpartum period. Once after their birth they will be like, okay, I know all this, okay, these are the factors, this I may go through this or may not be, so these are the factors, I am ready to handle this அப்படின்ற ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸே நம்ம அவங்கள பிரெக்னன்சிலேயே எஜுகேட் பண்றது மூலமா தான் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. அண்ட் அவங்களுக்கு நல்ல டைம் இருக்கு டியூரிங் பிரெக்னன்சி டு கிரியேட் அ பாண்ட் வித் தேர் நியூ பார்ன். அண்ட் அவங்களோட இன்ஸ்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கு அவங்க மேல ஒரு ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு we have to educate them. அண்ட் மாம்ஸ் இமோஷனல் ஸ்டேட் தான் ஒரு பேபியோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, அதுதான் அதை டைரக்டா பாதிக்குது அப்படின்றத ஒரு மாம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் நம்மளோட கல்ச்சர்ல கூட டியூரிங் த பிரெக்னன்சி we have this pampering all these things, இந்த வளகாப்பு நடத்துறது, அது மாதிரி ஒவ்வொரு கல்ச்சர்லயும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஒய்? பிகாஸ் அந்த மாம் அந்த பிரெக்னென்ட் விமனை வந்து ஒரு ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுக்கு, அவங்கள எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஹாப்பி மென்டாலிட்டியில வச்சுக்கிறதுக்கு. அதை வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம்லயும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்றத மறந்துடக்கூடாது. ஐ விஷ் இப்ப ஒரு வளகாப்பு மாதிரி அட்லீஸ்ட் போஸ்ட்மார்ட்டம் மாமா செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு வீட்டுல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சு அவங்கள செலிப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா கூட இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு ஈவன் ஐ ஃபீல். Yeah, we'll keep this in mind. This is a good point. We can keep this in mind. Thank you, ma'am. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சா அந்த மாம்க்கும் ஹாப்பியா ஃபீல் ஆகும், அவங்களோட ஆக்சிடோசின் செக்ரீஷன் சூப்பரா இருக்கும், அவங்க பேபியோட அவங்க பாண்ட் ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்பட்டா அந்த மாம் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன்லயோ போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸ்லயோ இருந்தாங்கன்னா அதை ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் த மெடிகேஷன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் மே ஹெல்ப் ஹர். அதுதான் இங்க மெயினான விஷயம். அண்ட் எப்பயுமே ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் விமன் வந்து ஏதாவது லைட்டா உடம்பு முடியலன்னு சொல்றாங்கனாலோ இல்ல அந்த பேபிக்கு ஏதாவது வந்து முடியலன்னு சொல்றாங்கனாலோ வாட் இந்த ஃபேமிலி பீப்புள்ஸ் இந்த சொசைட்டி ஒரு மெடிக்கலி ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு பாக்குறோம்னா அவங்க டைரக்டா இதுதானே வந்திருக்குமா உனக்கு, இது பண்ணா சரியாயிடும் அப்படின்னு அந்த மாமா இக்னோர் பண்றாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். இதுவே அந்த பேபிக்கு ஏதாவதுன்னா இதுதான் பட் காய்ச்சல் தான் அடிக்குது, இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு தடவை காட்டிடலாம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. பட் அந்த மாமா வந்து நிறைய டைம் வந்து இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க. ஈவன் தோ உங்களுக்கு ட்ரெடிஷ்னலா நம்மளுக்கு ஏதாவது தெரியும், அந்த ரெமிடிஸ் ஏதாவது தெரியும் அப்படின்னா கூட ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையா கண்டிப்பா அந்த நியூ மாமும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட்டையும் ஒரு மெடிக்கல் சப்போர்ட்டையும் எடுத்துக்கலாம், அதுல எந்த வித தப்பும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபேமிலிக்கும் சொசைட்டிக்கும் கண்டிப்பா வேணும். டாக்டர் அஷ்மிதா மேம் வந்து இதை ரொம்ப சூப்பராகவே சொல்லியிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ ஆக்சுவலா. ஸோ ஒரு ஆஃப்டர் பர்த் வந்து அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இன்னும் வந்து செட்டில் ஆகல, அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடோசின் செக்ரீட் ஆனாதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மில்க் டக்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய பேருக்கு வேணும். ஏன்னா அஸ் மேம் செட் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உனக்கு வந்து குழந்தை பிறந்தோடனே வந்து பால் வரல, உனக்கு வந்து பால் பத்தல அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர ஓகே என்ன நடக்குது உன் பாடியில, ஹவு டு யூ ஃபீல், இதை சரி பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாம்க்கு கிடைக்கிறது இல்லை. அந்த மாம்க்கும் கொலஸ்ட்ரம்ல இருந்து டிரான்சிஷன் மில்க் அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் மில்க் வந்து கிடைக்குது. இதை வந்து இயர்லியரா பேபிக்கு வந்து பேபி பிறந்தோடனே நம்ம வந்து லிட்டில் ஃபர்ஸ்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபீடிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். நம்ம அடிக்கடி ஃபீட் பண்ணதான் பேபிக்கு இன்னும் மில்க் வந்து அதிகமா கிடைக்கும், மில்க் ஃப்ளோவும் நல்லா இருக்கும், ஆக்சிடோசின் செக்ரீஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை. உனக்கு பால் வரல நீ கொடுக்காத அதனால ஃபார்முலா மில்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபேமிலி சிச்சுவேஷனுக்குள்ளதான் நிறைய பேர் இன்னமுமே மாட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓகே வி வில் ட்ரை ஃபீடிங், உங்களோட மென்டாலிட்டியும் பார்க்கலாம் அப்படின்றதையும் சப்போர்ட் பண்ணினா வில் பி மச் பெட்டர் இன்னுமே.
அவங்களுக்கு என்னென்ன பொசிஷன்ல ஒரே பொசிஷன்ல தான் ஃபீட் பண்ணணும்னு இல்ல, மல்டிபிள் பொசிஷன் இருக்கு. லாக்டிங் ப்ராப்பரா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். பேபிக்கு பால் கிடைக்குது இல்லன்றத ஃபர்ஸ்ட் எதை வச்சு நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க? முதல் பேபி ப்ராப்பரா லாக் பண்றாங்களா, ப்ராப்பரா வந்து அவங்க சக் பண்றாங்களா, அப்பதான் இந்த ஆரியோலா ரீஜன்லாம் வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகி அவங்களுக்கு ஆக்சிடோசின் செக்ரீஷனும் அதிகமாகும் அப்படின்ற விஷயங்களை டியூரிங் பிரெக்னன்சி எஜுகேட் பண்றது ஐ திங்க் இட் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் ஜென்ரேஷன்ல அண்ட் இப்போ இருக்க பீப்புள்ல. ஸோ தட் வி கேன் கிரியேட் அ சேஞ்ச். அட்லீஸ்ட் இதுக்கப்புறமா பிரெக்னென்ட் ஆகுறவங்க, நியூ மாம் ஆகுறவங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட, ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷனோட அந்த ஜேர்னிக்குள்ள போவாங்க. பர்த் முடிஞ்சோடனே இது முடியறது இல்லை, அதுக்கப்புறமும் நம்மளுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருப்பாங்க. அண்ட் தென் பிரஸ்ட் கேர் அண்ட் சப்போர்ட். பேபிக்கு பேபி பச்சிட்டே இருக்கும், பேபி அழுதோடனே பால் கொடு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அவங்களுக்கு ஆன் டிமாண்ட் ஃபீட் பண்றது, இயர்லி வீக்ஸ்ல 8 to 12 டைம்ஸ் ஃபீட் பண்றது. ஒரு பிரஸ்ட்ல மட்டும்தான் நான் ஃபீட் பண்ணுவேன், இன்னொரு பிரஸ்ட்ல வந்து நான் ஃபீட் பண்ண மாட்டேன், நான் அப்புறமா ஃபீட் பண்றேன் அப்படி இல்லாம எப்படி பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணணும், பிரஸ்ட்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணணும் இந்த டைமிங்ஸ் அப்படின்றதையும் அவங்களுக்கு நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும். அண்ட் தென் அவங்களுக்கு நர்சிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ஃபர்டபுள் இன்னர்வியர்ஸ் இது பண்றது, டைட் க்ளோத்ஸ் போடாம இருக்கிறது, நல்ல ஒரு காத்தோட்டமான இடத்துல இருக்கிறது, அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் வராம பாத்துக்கிறது. இப்பட்டால் அவங்க வந்து ஒரு ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி ப்ராப்பரா வந்து கிளீன் பண்றது. லைக் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளாத்லயோ ஒரு காட்டன் கிளாத்லயோ ஒரு வார்ம் வாட்டர் வச்சு அவங்க ஜஸ்ட் கிளீன் பண்ணாலே கூட போதுமானது. பீப்புள் திங்க் எல்லாருமே நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா டைரக்டா வந்து அந்த நிப்பிள் கிரீம்ஸ் எவ்ரி டைம் எவ்ரி ஒன் ஷுட் அப்ளை அப்படின்றது இல்லாம இஃப் அட் ஆல் யூ ஹேவ் திஸ் கண்டிஷன் யூ அப்ளை திஸ், அதர்வைஸ் இந்த மினிமல் கேர் இஸ் இனஃப் அப்படின்றத அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும். ஒரு கிராக்டு நிப்பிள்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து அதை ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து காட்டணும். இது வந்து நார்மல் இல்ல, இது அப்படியே சரியாயிடும், அதுவே போயிடும் அப்படின்னு இல்லாம ஓகே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட், ஒரு லாக்டேஷன் கன்சல்டன்ட் இல்ல அவங்களோட கைனக் விசிட் நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்கிறப்போ அவங்க சொன்னா இன்னுமே பெட்டரா இருக்கும். ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. இங்க என்ன ஒரு மேஜர் கேப்பா நான் பாக்குறேன்னா, ஒரு நியூ மாம்க்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலி வந்து டைரக்டா மெடிக்கல் சப்போர்ட்டை ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட்டை சீக் பண்றது இல்ல. ஜஸ்ட் அப்படியே ஓகேமா குழந்தை பிறந்தா இப்படிதாம்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா இக்னோர் பண்ணப்படுறாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் இருக்கு. ஸோ நியூ மாம்க்கும் ஏதாவதுன்னா டைரக்டா ஒரு மெடிக்கல் சப்போர்ட் வந்து சீக் பண்றது, மத்தபடி பிரச்சனைகள் அதிகமாகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு இன்னுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ தட் இப்போ ஒரு நியூ மாம் வந்து ஒரு பர்த் முடிஞ்சோடனே கைனிக் விசிட் நம்ம எத்தனை தடவை வைக்கிறோம், ஒரு ரெகுலர் ஒரு அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சோம்னா மேபி மல்டிபிள் விசிட் அவங்க நம்ம வர சொல்றது இதெல்லாம் கூட அவங்களுக்கு ஹைலி ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட் நம்மளும் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து ஹைட்ரேட்டடா அவங்க இருக்கணும், அவங்க ஹைட்ரேட்டடா இருந்தாதான் மில்க் செக்ரீஷன் நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு பேலன்ஸ்டு டயட் வேணும். ஏன்னா எல்லாராலையுமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி கிட்டயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ எடுத்தோடனே சொல்லிட முடியாது எனக்கு இப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா தே வில் ஜட்ஜ். அட்லீஸ்ட் டாக்டர்ஸ் கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் கண்டிப்பா ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க, எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் பாக்குறாங்கன்றதுனால ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஓப்பன் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் நம்ம செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்ட் இருக்கிற மாதிரி மேபி அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஆன் திஸ் டே அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் சுமதி மேம். Thank you so much. I think we have had two wonderful and beautiful speakers today. Thanks to both the lovely speakers. Your freedom of expression has granted actually freedom of choice to a lot of women today. And thanks to Oxy for always encouraging the academic and public awareness platforms to disperse the right and the latest information in a nice way. Thanks to Universal NutriScience for providing us the webinar platform readily and giving us a very smooth technology support. Particular thanks to Mr. Nandakishore, Mr. Balaji, Mr. Jayavel, and the technical support person. Sorry, I didn't get her name. What's her name? Nandakishore only. No. Technical support. There was a lady. Nandakishore. There was a lady also. Somebody was. There was a lady. Our medical department. Medical department person. Yeah. Thank you so much. Joshi, madam. Yes. And above everyone, yeah, Shruti, yep. And above everyone, only if delegates watch this is a successful webinar. We are glad that so many of the delegates joined in during a holiday, spending your 1 hour of the Independence Day holiday evening with us. The program has been live streamed and it has been recorded and it will be available to watch leisurely too. Thank you all so much. 1 minute, madam, can we
have Yeah. a few words from our head of medical affairs before we conclude. I need your permission, madam. Yeah, Is please. that okay? Yeah, Yeah, please. Dr. Sure, Manish. ma'am. Thanks a lot for giving UNS the opportunity to collaborate with you and your faculty. In fact, I was just reading an economist article which was saying that there has been more research done on wine and tomatoes rather than the breast milk. I think the science of breast milk has to evolve and the benefits of the breast milk has to be identified. It's quite aware, but I think it has to be used optimally for the benefits of child health as well as for the human health. So on behalf of UNS, we are engaged, we are a leading nutraceutical company and we do strive to improve the health of the women across the nation through our different products which cater to different conditions of premenstrual syndrome and mastalgia. So we strive and collaborate with each and every gynec and obs and gynec doctors across India to help women who are going through a tyranny of mastalgia and other menses related problems. So with this, I'll request Balaji, our senior colleague, to give his concluding or a vote of thanks. Balaji, over to you. Yeah, thank you, sir. And first of all, a big thanks to Sumati madam, because my association with madam is more than 2 decades. And madam always encourages us, and every day, every time when we meet, it's a learning for us. And it's like a bundle of knowledge madam has an update in such a way. And all the attendees who are there, they are benefited with a wonderful lucid presentation on various aspects nostalgia madam has taken us through, and how people should be very very careful, and how people should be attentive, and how people should take measures. These are the things which madam was dwelling. And I thank Meena madam also for introducing the speaker. And I thank Oxy Forum also, Oxy Public Awareness Committee, and for giving us this opportunity. And I thank Madam Dr. Asmita Chandramohan for wonderful aspects of how myths and facts, and how we have to bust the myths, and then how breastfeeding is very, very important. And finally, not less than anyone else, and even Miss Cynthia Nagapandi Madam has various aspects like how 360-degree, how we have to support women, and how new mom and newborn baby has to be taken care, and whether society or the family. And mainly from my side, I would like to say that mainly husband has to take care. He has to give a lot of confidence. That is important thing. And we are celebrating independence, and then freedom of women. So we always give that they are the pillar of the entire families we are in. So You I don't thank give freedom to any woman. yeah. Freedom is theirs. Absolutely. And I thank all my colleagues and my senior colleagues, and special thanks to HO people, Dr. Manish Karg and Mr. Shraddha Madam, and even our GM, who was in a busy schedule last 3 days with his CEO visits to Chennai and many aspects, and he also made time and then given us support coming over here and being there. And I thank all the colleagues, none other than even Jayavil. I'm like a guest, and Jayavil has done, like Madam has rightly said, the spade work right from the beginning. For 1 month, he was working on this, and I thank coordinator and people who have helped us for live streaming the event. So thank you so much, and once again, big thanks to Madam and Oxy Committee and Can all we the take a doctors. photo? Can we take a group photo? Can you Yeah, take yeah, it? yeah, yeah. Please, Madam. Anyone is missing, they should come in. Yeah, they can take it from the platform. Ah, Because there is a line which is coming across. This meeting is being recorded in live stream across all the speakers. So if they are able to just take one or two photos and then share it to us, it will be nice. Shruti, Madam, can you help us out? I will also take. Yes, ma'am. Yes, I'll also take one photo. So if everybody can see. Done. Yeah, thank you. Thank I you. thank I thank all the Thank audience you. who have spent time and then being Dr. there. Meena, are you still there? Yes, yes, ma'am. I'm there. Yeah. Can you, I'm there. did you like the program? Excellent program, madam. Lot of information. Thank you. Dr. Ashmita, Cynthia, both of them like very lively slides to watch also. Yeah. Cynthia Nagapandi and Dr. Ashmita Chandramohan. The slides were very like informative by themselves, even without Yes. the talk. Thank you for the wonderful public awareness program, madam. Thank you.
Thank you so much. Ma'am, thank you so much, ma'am. Yeah. Sumati Thank you, ma'am, Jayavir. Thank you ma'am, for and being Asmita ma'am. here all the Thank you. time. Thank you, doctor. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye then. Happy Independence Bye-bye. Day. Thank you, ma'am. Thank you. Happy Independence Day. Thank you. Thank you. Thank you.